So that is our previous class. So today we are going to discuss about the other examples in stereoisomerism, RS nomenclature. Yeah. So before going to start that RS nomenclature, in WhatsApp, some questions are posted to me. So now I'm going to discuss about those questions. 3 questions are there. I'll discuss that, and after that, I'll start the RS nomenclature. Right. So question number 1, that is enantiomers. What are the enantiomers? One question is there. Wait a minute. The weekly test, these questions were given. So question number 1. Among A to C, the compounds are given. These are the compounds which can exhibit optical activity. So what is the criteria for optical activity? Criteria. Hand, sir. Yes, criteria for optical activity. Chiral center, sir. Yeah. So here the optical activity are. So 3 molecules are there. One is nitrogen with a positive center here. So it consists of different groups. That is, one is a phenyl group. The other one is a methyl phenyl. Is methylene. So the other is methyl group, and the other is vinyl group like this. So this is a molecule A, and the second molecule is given like this. So here it is OH, and here it is also OH. So this is represented with a dotted line, and this one is represented with a thick line. Okay, and the next here the third molecule, that is, this is a B molecule. The third molecule is C. So here the sulfur moiety is there, sulfur molecule. So sulfur containing molecule with oxygen, and here it is a phenyl ring system, and here it is a ethyl group. So which of the following, that is among A to C, the compounds which can exhibit optical activity are? So what is yes? So which molecule shows the optical activity? C, sir. C, molecule C only. A, sir. A and C. A and C. Right, if any? B, sir. Why not B? B enduku kaadu anedi question, right? So A, which consists 4 different groups. Already we know that if 4 different groups are surrounded, then that center is considered as a optically active, that is chiral molecule or chiral center. So this is about one of the chiral center. It has a chiral center, nitrogen. So in the case of here sulfur, it has 3 groups. The one another group is lone pair electrons. So it also with 4 different groups. So that's why C is also absolutely optically active. What about B? Either B is optically active or inactive. How can we know this one is optically active or inactive? So see here. So this is a molecule. So when we write the molecule in Fisher projection formula, so this is a CH2OH, and this is a CH2OH.
CH2OH. So this is a CH2OH, this is a CH2OH. Now we are going to visualize the molecule like this. That is, 4 different groups are there. That is 4 branches. So here the H and OH. So see here, one is a thick line, the other one is a dotted line, right? Here it is a dotted line, here it is a thick line. So this is present in one plane, this is present in another plane. So that's what happened. There is a plane of symmetry option. So this molecule shows a plane of symmetry. Either this shows the plane of symmetry or not. So it has a plane of symmetry. So that's why what happened. This is optically inactive meso compound. Why not? It is optically active D or L form. So before going to know either this molecule is optically active or inactive, first we find out the RS nomenclature for this molecule. Or S nomenclature. So how we identify the RS nomenclature for this chiral center and as well as this chiral center? These two are the chiral centers. So we know very well RS nomenclature. That is the rules to find out the RS nomenclature. What are the rules? First, give the priority to the 4 different groups that are surrounded by the chiral center. And then find out either the rotation is clockwise or anti-clockwise direction. So see here, in this case, first I am going to find out the configuration of this carbon atom, this chiral center, right? So this is a thick line. Thick line indicates a nearer to observer, right? So this indicates the other group, the 4th group which is present here, that is in dotted line. That will be represented in dotted line, which is not shown here. So if a group or atom which is represented with the dotted lines, that is considered as the group is present on vertical line. Right? See here, a group which is represented with thick line, any group that is represented with a thick line indicates this is nearer to observer. Nearer to observer, already we know that this point, and this is nearer to observer or it is present on horizontal line. Okay, if we represent a thick line, group which is represented with thick line, we consider that that group is present on horizontal line. If a group that will be represented with a dotted line, any group that is represented with dotted line indicates that is away to observer or away from observer. Right? So in this case, what happened here? We consider that the group is present on vertical line. We consider that is present on vertical line. So see here, I'm going to represent once again that molecule here to find out that RS nomenclature. Okay. So this is a OH group and this is a OH group. Now this is CH2OH. So here this is represented with thick line OH. And now here it is represented with dotted line OH. So simply here the hydrogen is there. This hydrogen, the 4th prior group which is present on vertical line. So now give the priority to this carbon atom. That is the groups which are connected to this chiral carbon atom. So here the first group, that is OH. Here it is a CH2OH. Here it is a CHR. So give the priority. Which one is a first prior group? This is a first prior group because of oxygen. This is a carbon. This is a carbon. Right? We can give the priority to this group. This is the first prior group. And now give the priority to these 2 groups. This is a carbon atom. This is also carbon atom. Both are the same. Now we go with the next connectivity. The next connectivity oxygen. Here also the next connectivity is oxygen. Both are same. So the next connectivity is a carbon, but here the next connectivity is a hydrogen. So that's why we give the priority to this group as a second group. So now this group becomes third group. So 1, 2, 3. So the rotation is observed like this, 1, 2, 3. This rotation is clockwise or anti-clockwise direction? Anti-clockwise, sir. Anti-clockwise direction.
So here the hydrogen which is present on vertical line, we consider the fourth pair group is present on vertical line. So that's why this is a S configuration, right? So the configuration at the center is S. So now here in this case, OH group, that is the CH2OH, once again, we give the priority. So here this is a first pair group, right? So which one is the second pair group? This group is a second pair group because already we given nomenclature, that is numbering for this chiral center. So same we can applicable, that will be applicable here. So this is the second pair group. This one is a third pair group. Now observe the rotation. One, this is 1, 2, 3. This is a rotation. Once again, this is a clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise, sir. It is also Anti-clockwise, anti-clockwise. What is the configuration now? yes, sir. But sir, R it is. Why? Because OH group is in dotted line. Yeah, this is a R configuration because the fourth group that will be represented with a thick line. This is dotted line means that is thick line. So that hydrogen, which one is represented, that is fourth pair group, that will be considered present on her horizontal line. So if it is a anti-clockwise direction on a horizontal, then this is a R configuration, this is a S configuration. So here what happened, the two different configurations are there. Two different configurations are there, R and S configuration. So that's why here this is possess a plane of symmetry. It contains plane of symmetry. So how we decide it has a plane of symmetry? So I'm going to explain in Fisher projection formula, right? So see here, if I represent this molecule like this, that is mesoform, CH2OH, and here it is a CH2OH. So simply assign the RS nomenclature. HOH. So see here. So this is a one chiral center. I am going to give the nomenclature. This is the first pair group, right? So the second pair group is this one. This is the second pair group. This is the third pair group. This is the fourth pair group. What is the rotation? 1, 2, 3. This is clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise direction. And now here, so now here the hydrogen is present on horizontal line. Fourth pair group which is present on horizontal line, rotation is a anti-clockwise direction. So that's why this is our configuration. What about this? So this is the first pair group, this is the second pair, this is the third pair group, and this is the fourth pair group. Rotation 1, 2, 3. This is a rotation. This is the second pair group. Sir, but hydrogen what? Optical, that is present on horizontal line. So that's why the configuration is yes. In case of meso compound, what is the configuration here? RS nomenclature. So here the configuration is RS. So that's why this is a meso compound. If we write that one as a active form, for example, if it is a active molecule, what is the configuration? Now we discuss here. So CH2. OH groups are opposite to each other, sir. Which one? In Fisher projection, OH groups are opposite to each other. That it will be active, sir. Yeah, HOH, HOH. So opposite లో ఉంది కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ అంటున్నాం, రైట్? దిస్ ఇస్ యాక్టివ్. అంటే ఇప్పుడు మనం పైన రాసిన molecule లో చేంజెస్ అబ్జర్వ్ చేశారా? సో ఒకటేమో థిక్ లైన్, ఒకటేమో డాటర్ లైన్ తో రిప్రజెంట్ చేశారు. సో అప్పుడు మనకు బ్రెయిన్ లో ఏమని వస్తుంది? ఇది థిక్ లైన్ లో ఉంది, ఇది ఆపోజిట్ లైన్ లో ఉంది అని అంటే టూ డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఎట్లా వస్తుంది రాదు అనే క్వశ్చన్ మన బ్రెయిన్ లోకి వస్తుంది. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? రెండు థిక్ లైన్ తో రిప్రజెంట్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటి రెండు కూడా సేమ్ ప్లేన్ లో ఉన్నాయి కదా, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ వస్తుంది అనేది వస్తుంది, రైట్? సో అలా కాకుండా ఏంటంటే ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఆర్ఎస్ నామెన్క్లేచర్ ని చూస్తున్నాను నేను. సో డిఫరెంట్ ఉన్నాయి రెండు కైరల్ సెంటర్స్, సేమ్ కైరల్ సెంటర్స్, సిమిలర్ కైరల్ సెంటర్స్ లా కనబడుతున్నాయి. దట్ మీన్స్ సిమెట్రిక్ కైరల్ సెంటర్స్ ఉండి కాన్ఫిగరేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే మిసో, కాన్ఫిగరేషన్ సేమ్ ఉంటే యాక్టివ్. ఎలా అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇక్కడ రాసాను ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ ఫార్ములాలో. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రేయర్ గ్రూప్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ప్రేయర్ గ్రూప్, దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ ప్రేయర్ గ్రూప్. రొటేషన్ 1, 2, 3. Clockwise, sir. So this is a clockwise direction. What is the configuration? But S configuration. Yes, configuration.
right here. So this is the first pair group, this is the second pair group, this is the third pair group. Rotation is 1, 2, 3. Clockwise direction. So what is the configuration? Yes, sir. Both are S. If both are S, that is optically active. Clear? Yeah, అంటే sir. నేను కాన్ఫిగరేషన్ రాసి అది ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ అవుతుందా కావట్లేదా అని చెప్తున్నాను. అంటే మాలిక్యూల్ని డైరెక్ట్గా మనం విజువలైజ్ చేసి చెప్పొచ్చు. వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ ఈస్, ఏం ఆప్షన్ అని చెప్పాను, అది ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉందా లేదా అని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేదు అని అంటే మనకు అది ఐడెంటిఫై చేయడం పాసిబిలిటీ అవుతలేదు అనుకున్నప్పుడు ఆర్ఎస్ నామెన్క్లేచర్ని అప్లై చేయండి. సో దీని మిర్రర్ ఇమేజ్ ఏమవుతుంది? దిస్ ఈస్ అ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఓహెచ్ హెచ్ హెచ్ ఓహెచ్. మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటున్నాను కాబట్టి ఏమవుతుంది? దీని కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్ వస్తుంది, దీని కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్ వస్తుంది, రెండు సేమ్. సో దాట్స్ వై దిస్ ఈస్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్, సో దిస్ ఈస్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటనేది మీరే చెప్పేస్తారు. రైట్? Yes, sir. Yeah, okay, there is no need. Second question. సో మీరు పోస్ట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ నేను చెక్ చేసి చెప్తాను అన్నాను. యాక్చువల్గా వాట్సాప్లో నేను దీన్ని రాసి పంపొచ్చు అదే దాంట్లో, బట్ ఏంటంటే మీకు అంత క్లారిటీ ఉండదు, అంటే అర్థం కాదు ఏమన్న ఉద్దేశంతో మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, Thank you, sir. యా ఓకే. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా బెనిఫిట్ అవుతారు. సో ఈ మొలిక్యూల్ చూడండి ఇక్కడ సింపుల్, దీనికి పెద్దగా మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. సో మిర్రర్ ఇమేజ్ పెట్టారు ఇక్కడ, సో దీని మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటున్నాను నేను, ఇక్కడ మిర్రర్ పెట్టేశాను అంతే, జస్ట్ సింపుల్. సో మిర్రర్ పెట్టాను కాబట్టి ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. మనం ఆల్రెడీ తెలుసు ఫ్లిప్పింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, రింగ్ ఫ్లిప్ చేసినప్పుడు యాక్సియల్ బికమ్స్ ఈక్వటోరియల్, ఈక్వటోరియల్ బికమ్స్ యాక్సియల్ అని చెప్పాను. So this is an axial position. Now this become equatorial. This is equatorial. This becomes axial. So these two are in which type of relationship? Non-superimposable. Enantiomers. Non-superimposable mirror image relationship. So then think of ఇంకేం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. That is the second question. Third question. ఇది కూడా సంపాట ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ లో డౌట్ వచ్చిందో చూద్దాము. సార్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఎనాన్షియోమర్స్ సార్, అంతేగా? అంటే మరి అక్కడ ఆప్షన్ లో ఐడెంటికల్ అనేది ఆన్సర్ ఉంది సార్. ఎలా ఐడెంటికల్ అయ్యాది? లేదు సార్, నేను డయాస్టీరియోమర్స్ ఆన్సర్ చేసిన సార్, నాది రాంగ్. అండ్ నెక్స్ట్ అక్కడ ఆన్సర్ లో వాళ్ళు ఇచ్చింది ఐడెంటికల్ అని ఇచ్చారు, ఎనాన్షియోమర్ కి. కొన్ని సందర్భాలలో క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ అందులో ఆన్సర్ ఇచ్చే దాంట్లో రాంగ్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు దీంట్లో. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఇది ఒక మాలిక్యూల్, ఇది ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? దీన్ని దిస్ ఇస్ ఏ మాలిక్యూల్, దిస్ ఇస్ బి మాలిక్యూల్. క్వశ్చన్ ఏదో ఉంటే పూర్తి స్థాయిలో నేను కూడా అంటే విచ్ వన్ ఈజ్ విచ్ గ్రూప్ హ్యాస్ మోర్ అసిడిక్ హైడ్రోజన్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటా ఇది. ఓకే, ఎస్ సార్, యా. acidity, which one has more acidity, order of acidity. Acidity. So acid అంటేనే మనకు తెలుసు ఏంటది, loses it will lose H plus. H plus ions, right? H plus ions లాస్ కావాలి. యా, దిస్ వన్ ఈజ్ బి, దిస్ వన్ ఈజ్ సి. ఆప్షన్స్ లో చూద్దాం, ఒక్కసారి చూద్దాం ఏది అవుతుంది అనేది. సో దిస్ ఈజ్ అ మిథిలిన్ గ్రూప్, యాక్టివ్ మిథిలిన్ గ్రూప్, రైట్? Yes, because sir. Two electron withdrawing groups are flanked with this group, so that's why this is the active methylene group. So this is ready to lose its H plus ions in presence of a base. Yes, sir. Yeah, that's why what we get carbene ion. Carbene. Yes, sir. Anion is formed, right? Yes. So this is stable because two electron withdrawing groups are there. That electron density will be somewhat removed from here. సో ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ లేకుండా జనరల్గా ఇలాంటి గ్రూప్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనకేంటంటే
సో దిస్ ఈజ్ విచ్ వన్ ఈజ్ అ మోర్ స్టేబుల్ అని అంటే దిస్ వన్ ఈజ్ అ మోర్ స్టేబుల్ అని చెప్పొచ్చు, దీనికి కాదని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. దిస్ ఈజ్ అ వన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఏమొస్తుంది? Second one also carbon ion, sir. Carbon anion, right? This is a carbon ion. So which group is either this one is a more stable or this one is a more stable? Stability. B1 సార్ అయితే B. As of stability ఎట్లా చెప్తారు సార్ అని అంటే చూద్దాం ఇక్కడ. Absence of vigilance. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైంది అని అంటే ఇక్కడి వరకు సేమ్ మొలిక్యూల్ ఇక్కడి వరకు సేమ్ ఉంది, బట్ హియర్ దిస్ గ్రూప్ ఈస్ sp3 hybridized carbon atom. Now this becomes sp2 hybridized carbon atom. Well known to us that is a more electron withdrawing group. సో ఇక్కడ ఇంకొక మోర్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి when compared A and B, B is a more stable when compared with the A. Is it right? Okay, so in the case of here, what we get? Double bond O, double bond O. So this is a OH group, and here we get O minus if it loses its electron, that is H plus. Now what happened here? A cyclic compound will be formed. Cyclization. What type of hydrogen bonding? Intra, sir. Intramolecular hydrogen bonding is exist in a C molecule, right? So where that one happens. So now here, it is more stable. Now when compared with any one, this has a more stability because of intramolecular hydrogen bonding. So we know very well acidity or acidic character that will be explained with the stability of intermediate. Yes, sir. Stability of intermediate, already well known to us, this one. If the formed anion is more stable, its acidity is more. Right? Acidity is directly proportional to stability of intermediate. మనం starting class లో చెప్పాం. So based on that. So first case లో ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ చూసేస్తే ఏమవుతుంది మనకి? C is a more stable than B than A. 1. Right? Which one is more stable? B, sir. B is more stable, sir. So B is more stable. Then A, then C. ఇక్కడ జనరల్ గా మనకు B is more stable అని చెప్పేసి రాసేసుకోవచ్చు. చూడండి ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి స్టెబిలిటీ here the formed carbon ion which is involved in delocalization, right? So strongly the electron density will be removed. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈస్ దేర్. సో వి నో వెరీ వెల్ ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎనీ intermolecular hydrogen bonding, both will be exist. That is, if a hydrogen bond is exist, what happened? The chelation will be possible. If it is a chelated molecule, the stability is increases. Okay, chelation ఉంది అని అంటే ఏమవుతుంది? రింగ్ అనేది స్టేబుల్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో స్టెబిలిటీ రాసేస్తాం కదా మనం, ఇంటర్మోలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ రాసినప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం స్టెబిలిటీని బేస్ చేసుకొని కీలేషన్ వస్తుంది కాబట్టి స్టేబుల్ అని చెప్తూ ఉంటాం. సో నౌ ద స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ప్రకారం చూస్తే ఏమైంది ఇక్కడ? C is greater than B greater than A. Is it right? Yes, sir. మనం ఈ పాయింట్ డిస్కస్ చేశాం కదా, హైడ్రోజన్ బాండింగ్ లో ఈ పాయింట్ డిస్కస్ చేశాము. Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏమవుతుంది? C is greater than B greater than A. సో ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి C greater than B greater than A. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ కనుక ఎగ్జిస్ట్ కాకుండా ఓన్లీ OH గ్రూప్ ఒకటే ఉండేది ఉంటే అప్పుడు B is more stable or B is more acidic అని రాసేవాళ్ళం. రైట్? సో ఒకటి ఇది కాన్సెప్ట్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనకు జనరల్ ఈ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఏమని రాస్తున్నాం? C is greater than B is greater than A అని రాస్తున్నాం. నెక్స్ట్ మనకు బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అనుకుంటాను.
ఎస్ సార్. బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ లో చూసినప్పుడు సి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఏ. బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీలో చూసినప్పుడు విచ్ వన్ ఈస్ అ మోర్ స్టేబుల్? A greater than, sir. A. ఏ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్, రైట్? బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ అంటే ఇది కూడా 5 మెంబర్డే, ఇక్కడ కూడా 5 మెంబర్డే, ఇక్కడ కూడా 5 మెంబర్డే కదా ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు. సో అప్పుడు ఏది గ్రేటర్ అవుతుంది? బి సార్, ఐ థింక్ బి బి. ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. బి ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ మిగతా వాటన్నిటికంటే, రైట్? వీటన్నిటిలో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏమైంది? బి ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ థియరీ. సో స్ట్రెయిన్ ని బేస్ చేసుకొని చెప్పేస్తే ఇది ఫస్ట్ అయిపోయింది. లెస్ స్ట్రెయిన్, రైట్? మోర్ స్టేబుల్ బి. దెన్ మళ్ళీ ఏని సిని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, ఏ అండ్ సి. సో కాన్సెప్ట్ 1 లో ఏమని చెప్పాను, ఇక్కడ బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ ప్రకారం ఇది స్టేబుల్ అయిపోతుంది, sp3 హైబ్రిడైజేషన్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి, sp2 హైబ్రిడైజేషన్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటిది, ఇది sp2 హైబ్రిడైజేషన్, ఇంట్రామాలిక్యులార్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, స్టేబుల్. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది ఒకటి మేజర్ కాన్సెప్ట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ ను తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, బి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్, సి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ. సో అంటే మనం కాన్సెప్ట్స్ బేస్ చేసుకొని దీని స్టెబిలిటీని ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. స్టెబిలిటీని బేస్ చేసుకొని అసిడిక్ క్యారెక్టర్ రాసుకోవచ్చు, రైట్? ఆప్షన్స్ లో ఏమి ఇచ్చారు? ఆప్షన్స్ లో సార్ బి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్, ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సి సార్ ఆన్సర్. బి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్, సి గ్రేటర్ ఏ. దెన్ ఏ. లేదు సార్, బి లేదు. తర్వాత ఏ, తర్వాత సి. లీస్ట్ సికి ఇచ్చారు సార్ ప్రియారిటీ. రైట్ రైట్ రైట్, లీస్ట్ సి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ లో మనం బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ బేస్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇది 5 మెంబర్ రింగ్ సిస్టమ్ ఎస్ సార్, 5 with మెంబర్. 6 with stability is more, it is also 5 member, this is a 4 member ring system. B is greater than C, so this is a B is greater than, A greater than C. యాక్చువల్ గా మనం రాసుకునేది ఏం రాస్తామంటే C greater than, B greater than A అని రాయాలని అనుకుంటాం, ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉందని చెప్పేసి. బట్ దట్ ఈస్ not properly worked here because of the ring strain. Is it clear? నేను సి గ్రేటర్ దెన్, బి గ్రేటర్ దెన్ ఏనే ఆన్సర్ చేశాను సార్, అది రాంగ్ అయింది. యా ఓకేనా, రైట్. సో కొన్ని పాయింట్స్ ఏంటంటే డిస్కషన్ లో వచ్చేస్తే మీరు డిస్కషన్ చేసుకున్నా కూడా ఇలాంటి కాన్సెప్ట్లు అన్ని డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనేది ఒకటి కొంచెం స్మాల్ డౌట్ సార్. పైన Yes, sir. సి ఆప్షన్ లో మీరు ఇచ్చారు కదా, OH లో హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుందని ఇచ్చారు కదా, అవును. మిగతా ఎక్కడైనా ఏ ప్లేస్ లో అయినా సేమ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుందా సార్? ఏ కాన్సెప్ట్ లో అంటే ఇక్కడనా, ఈ ఆ, ఏ అండ్ అంటే బి లోనా? నో సార్, సి లో మీరు అక్కడ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పారు కదా. సో సేమ్ ఇలాంటి మాలిక్యూలే వేరే మనం 2OH గ్రూప్ హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్ తీసుకున్నాం వేరే మాలిక్యూల్, ఫర్ సపోజ్ హెక్సేన్ అలాంటిది సేమ్ ఫామ్ అవుతుంది అంటారా? హెక్సేన్ తీసుకుని అంటే సైక్లోహెక్సేనా లేకపోతే నార్మల్? సైక్లోహెక్సేన్ సార్. సో సైక్లోహెక్సేన్ తీసుకున్నారు, రైట్? సేమ్ అలాగే OH గ్రూప్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి ఇక్కడ అడ్జసెంట్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ బాండ్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ 100% ఉంటుంది. ఓకే ఓకేనా, ఈ H+ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇవి బాండింగ్ లో ఉంటాయి. ఓకే సార్. అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చినా ఇలాంటి టైంలో అలాగే థింక్ చేయాలి. అవును. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సో ఈ మాలిక్యూల్ వచ్చేసింది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్, రైట్? సో మేమేం చేయాలి, దీనికి ఎలాంటి ఆన్సర్ రాయాలి? సో iodine, and here it is a compound A that is intermediate, this is a P. ఈ క్వశ్చన్, రైట్? ఇది ఒక క్వశ్చన్. యా, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ మాలిక్యూల్ ని అబ్జర్వ్ చేయగానే మనకు రావాల్సిన ఐడియా ఏంటంటే ఐడిన్ ఉంది, డబుల్ బాండ్ ఉంది. వాట్ హ్యాపెండ్, జస్ట్ ఓన్లీ అడిషన్ విల్ బి పాసిబుల్. సో దిస్ ఇస్ అడిషన్. ఆల్కీన్ కి ఐడిన్ ని యాడ్ చేసేయండి. ఎలా యాడ్ చేస్తారో చూద్దాం. So we know very well that is the types of additions. The addition is either syn addition or anti-addition. మనకి రెండు టైప్ ఆఫ్ అడిషన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హాలోజన్స్ ఉన్నప్పుడు అడిషన్ వచ్చేసి యాంటీ అడిషన్ అని చెప్పాను. బ్రోమిన్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ CCl4, బ్రోమిన్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం,
right? So like that, here also there is a bromine. So there is no conditions, either it is a OH group or bromine. So iodine is there, that will be added. That is added to the double bonded carbon atom. So ఎలా యాడ్ అవుతుంది అని చెప్పాము మనం, అడిషన్ ఈస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ఈ అడిషన్ అయ్యేప్పుడు ఎలాంటి అడిషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ చూద్దాం. సో వీ హ్యావ్ iodine. So this is have a lone pair electrons. సో ఈ మెకానిజం మనకు అందరికీ తెలుసు, మీ అందరికీ. దిస్ ఇస్ అటాక్. Added to here, this will be polarized. So what we get here, this is an addition. So now here I am going to take this is in opposite direction, because already here the bulky group is there. So that's why this approach is not possible. So here we get iodine with positive charge, and here it is another iodine. So this is with positive charge, that is negative charge. This carbon is with negative charge. So now here what happened, this is with positive charge, this is a negative charge. So once again this will be possible, the iodine will be eliminated. So what we get, iodonium ion is formed. Iodonium ion is formed. So నేను డాటర్ లైన్ తో రాయడానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ pH గ్రూప్ అనేది థిక్ లైన్ తో రిప్రజెంట్ చేసింది కాబట్టి దాన్ని నేను ఆ విధంగా రాస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ నేనేం నోటీస్ చేశానంటే, దిస్ ఈజ్ అ కైరల్ molecule. మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి molecule chirality is there. So what type of configuration we can assign here? Configuration. A configuration assign చేద్దాం. This is one of the carbon, this is one of the carbon, this is a benzene. Right? So benzene ఉంది, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ కార్బన్ ఉంది. సో బెంజిన్ కాబట్టి దీనికి ఫస్ట్ ప్రేయర్ గ్రూప్ అని ఇచ్చేద్దాం. Okay. So the next, this is a carbon, this is a carbon. So the next connectivity is a carbon. Here the double bond is there. This is a second carbon atom, that is second prayer group. This one is a third prayer group. 1, 2, 3. Rotation. What type of rotation? Clockwise direction. So the configuration we can write here. The hydrogen is present on horizontal line. So the configuration is R. So అంటే ఇక్కడ R configuration వచ్చేసింది, right? So చూద్దాం. This is the iodine. That is A is a cycloiodonium ion. This will be formed. So the next one is, that is here the lone pair electrons of oxygen. This will be involved in a reaction. The next step. So ఏం చేస్తుంది, ఏం జరుగుతుంది అని చూద్దాం. Cyclization will be takes place, and this will performs. సో ఈ డైరెక్షన్ లో అప్రోచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో? ఈ లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అప్రోచ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేవు, ఎందుకంటే ఫినైల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి రిపల్షన్స్ అయితే ఇది ఇంకో ఆప్షన్ లేదు, ఈ విధంగానే వచ్చే అటాక్ కావాలి. సో చూద్దాం, లాక్టైజేషన్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఆర్ గ్రూప్, దట్ ఈస్ ఫినైల్ గ్రూప్. దిస్ వన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్. ఆల్రైట్, సో హియర్ వాట్ హ్యాపెండ్, దిస్ ఇస్ a C double bond O group, and here it is oxygen that will be added here. So here it is a H, and here it is a plus charge. Right, one we have this one. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఏంటి, ఈ బాండ్ క్లీవ్ అయిపోయింది, మిగిలింది ఇది, దీనికి ఓన్లీ ఐడిన్ యాడ్ అయి ఉంటుంది. సో చూద్దాం, ఇక్కడ ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఫినైల్ గ్రూప్ ఏ విధంగా ఉంది, థిక్ లైన్ సార్, నియరర్ టు అబ్జర్వర్. ఇది నియరర్ టు అబ్జర్వర్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ అటాక్ అయిన గ్రూప్ ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది క్లీవ్ అయింది కాబట్టి ఇమీడియట్ గ్రూప్ దిస్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. దీనికి ఆపోజిట్ లో ఉండాలి. సో ఐడిన్. సో ఆక్సిజన్ విత్ పాజిటివ్ చార్జ్ is unstable, the bond will be broken up, and now what we get, lactone will be formed. 5-membered system, this one pH. So this is formed. So this is a product. Is it clear? So నాకు పోస్ట్ చేసిన 4 questions కి నేను yes sir,
కానీ ఇంకా ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఉంది కదా సార్, ఇప్పుడు లాస్ట్ చెప్పింది దీన్ని ఎట్లా ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా చేయలేకపోతున్నాం సార్, అందుకని. ఓకే ఓకే అంటే ప్రాక్టీస్ కావాలి. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది. సో మనకు నార్మల్గా టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. మీరు ఆ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ లో నేను చెప్పిన ప్రతి కాన్సెప్ట్ ని క్యాచ్ చేసి ప్రతి కాన్సెప్ట్ మీద కొంచెం వర్కౌట్ చేయండి, ఈజీ. ఓకేనా? సో అంటే ఓకే. నేను చెప్పే ఇక్కడ నేను నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడానికి టైం ఉండదు కాబట్టి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాను. మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలనుకోండి, ఆ కాన్సెప్ట్ డెవలప్ అయితే అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ రైట్? ఓకే సార్. ఓకే సార్. Yeah. Okay. So these are the questions. Now, here I am going to discuss about RS nomenclature. So some more examples. So నేను ఇంకొక క్వశ్చన్ మీకు ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. What is the configuration at the center? Find out the configuration. Alright. RS nomenclature లో ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం డిస్కస్ చేసామా? జస్ట్ ఓన్లీ రూల్స్ మాత్రమే చెప్పాను. రూల్స్ మాత్రమే సార్, ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం డిస్కషన్ చేయలేదు. ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేయలేదు. We go with the examples. Okay. Now we can write the RS nomenclature. Yeah. సార్ ఇందాకది యాంటీ క్లాక్ వైజా సార్? Yes, yes. ఎస్ వస్తుంది కదా సార్? Yes. Wow. That is a R. This one is a S. This is the R group. సో ఇది ఒకటి మాత్రమే రిటైన్ అవుతుంది. ఏదైతే మనం ఇచ్చామో అది ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి దాని అది అక్కడ చేంజ్ కాదు. సో నెక్స్ట్ సెంటర్లో చేంజ్ అవుతాం. ఓకే. సో నెంబరింగ్ కూడా ఎలా ఇస్తారు? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ గ్రూప్, దట్ ఈస్ ఆక్సిజన్ 1 2 3 4 and 5. ఓకే. 4R 5S is a configuration at that chiral centers. సో ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ఈ కండిషన్లో ఎలా నెంబరింగ్ ఇచ్చారు? ఇది 1 అవుతుంది, ఇది 2 అవుతుంది, ఫస్ట్ కార్బన్, సెకండ్ కార్బన్, థర్డ్ కార్బన్, ఫోర్త్ కార్బన్, ఫిఫ్త్ కార్బన్. సో థర్డ్ కార్బన్ కి R, 3R అని అంటాం. ఇస్ రైట్? ఓకే సార్. Examples of RS nomenclature. Here I'm going to take a molecule like this, carbon. Here it is bromine. Here it is iodine. Here it is chlorine. And here it is hydrogen. A simple example. So first rule దీనికి implies చేయొచ్చు. First rule ఏమని చెప్పాము మనం? According to CIP rules, give the priority based on the atomic number. ఇక్కడ atomic number ని అప్లై చేయొచ్చు. So this is a more prior group, atomic number 1. This is a second one, and this is a third one, and this is a fourth prior group. So here I have a fourth prior group on vertical line. So fourth prior group is present on vertical line. Rotation. So the remaining groups rotation. So 1 after 2, 2 after 3. This is a rotation. So this rotation is anti-clockwise direction. So that's why the configuration at that chiral center is yes. Vertical line lo undi kabatti yes. Right? This is the first rule. Second rule ఏమని చెప్పాం? Here that is hydrogen is there. Here CH3 group is there. Here one another CH3 group, that is CH3, but here it is a configuration that has an isotope C13, and this is a OH group. Is now 1 2 3. This once again anti-clockwise direction. This is also yes configuration.
Third one, ఏం చెప్పాం మనం? Alright, here I am going to take as CH3 methyl group, and here it is a CH2OH, and here it is a H, and here it is a OH. In this case, so give the numbering. So this is the first pair group, and then here the similar atoms are present. Then we go with the adjacent connectivity, hydrogen, hydrogen. So here it is a one oxygen is there. Here there is no oxygen. So that's why this is the second pair group. This is the third pair group. This is the fourth pair group. But the fourth pair group is present on horizontal line. If the fourth pair group is present on horizontal line, what happened? R nomenclature. Yeah, that will be changed. So the rotation is 1, 2, 3. This is also in anti-clockwise direction, but the configuration is R. Okay. సో పైన రెండిట్లలో కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఎస్ రాశాను, బట్ కిందికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసరికి ఏం చేశాను, దట్ బికమ్స్ ఆర్ బికాస్ ద ఫోర్త్ ప్రయర్ గ్రూప్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ వర్టికల్ లైన్, వర్టికల్ లైన్ లో ఉండి క్లాక్ వైజ్ ఆర్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఎస్. వర్టికల్ లైన్ అయితే హారిజాంటల్ లైన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఎస్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్. So there is about third example, and now the fourth example. Here I am going to take a CH2OH, and here it is a CHO, and here it is a CN, and here it is CH2NH2. CH2NH2. So now here the four different groups are there. So now give the priority. So which one is the first pair group and which one is the second?